need medical? Hey, you need medical? You need medical? Come look at you. She need medical. Come look at her. She wasn't saying anything, but she just kept pointing at her chest. And she started pointing at her head, but she wasn't saying anything. Pointing at her face. She was holding right here. So She was holding her mouth and her, I think it's her left eye. By her neck. She said she felt like drowning and she couldn't breathe. Hey there. Hey. Is he still in there? Okay. Just, okay. All right. You need medical? Hey, you need medical? You need medical? Come look at you. She need medical. Come look at her. Okay. Make it 5:32. Can you start medical this way? On June 16th, 2024, officers of a New York Police Department unit responded to a domestic disturbance call at a residential address in New York. The encounter raises 5 distinct legal questions: warrantless entry, language access obligations, voluntary statement admissibility, mandatory arrest applicability, and coercive control as an aggravating factor. This analysis addresses each in sequence. The case number is CO2973. Bodycam unit, Axon Body 3. Serial X60 AB0808. Hi. How are you? I'm good. How are you? She speak English? No. No, Spanish. No Spanish. Okay. Okay. Is somebody able to translate for me then? Yeah. Okay. Okay. What happened? Problem. Espérate, te está pasando tiempo. Ya le va a dar el traductor. ¿Qué pasa? Dice. ¿Qué pasó? Dice. Por eso le va a dar, ella le explique. ¿Usted quiere hablar? Problem, you parents. Where's he at? No, paren. Pareja. You boyfriend. Problem. Okay. Who's here? Who? Yeah. Okay. Who is here? Who called in? You? Okay. All right. El esposo la agredió y lo pegó, la arrancó todo eso por ahí. Todo, me conté con todo, ¿no? Adentro también, adentro de la casa también la pegó y todo eso. El cuarto está hecho nada. Does she have an ID? Does she have an ID on her somewhere? Sí, pasaporte tiene ella, passport. Okay. Do you know where it's at? Yeah. Sí. She. Yeah. Do you know where it's at? Yeah. Que si tiene pasaporte, dice, sí. Passport. Yeah. Yeah. Can you get that for me? Yeah. Can you go get that for me? I need it so I can write down info. Sí. Can you go inside and get that for me? I need her information. Puede entrar y traerme eso, necesito. ¿Dónde está su pasaporte? Es que el cuarto está hecho nada, dice que está destruido el cuarto. En esa ya arregló el mismo, ya arregló. En esa. ¿En dónde? Dígame, cháquele ese. A ver, dígame dónde está para allá. Ahí Está temblando. ¿Dónde está? Ahorita ya no me Ahí en esa mesa donde está el play. ahí en esa mesa donde tuvo la crema, ahí abajo hay un... No, allá hay una como carpeta, papel blanco. He's inside. Ahí está todo mi papel. Ya le digo. No. Dice que en la ventana necesita empezar todas las cosas. So they speak Spanish, so they're going through her phone. Venga, right ven, now. rapidito, Okay. yo- She's got medical coming just to check her out. Apparently, he punched her.
and drug her around the house. So, And he's still in there? yeah, yep. We need Charles T. Where's he at? They pointed back here, so. What's his name? Jose? Yeah. There's about 10 of them that came out all the same time, started talking. Dude, that's here? There. Here? Jose? Jose? Is this Jose? Sí, ¿qué pasó, mi cabo? Can she like point out? ¿Quién es José? ¿Sí? Sí, mi primo. ¿Qué pasó? Un ratito, mija, ya le llamo. Dale, mi cabo. ¿Qué pasó? ¿Quién llamó a la policía? ¿Qué pasó? Ahorita la ¿Tu nombre es José? llamó. No. No? ¿Quién es José? ¿Es no José? Ask him what his name is. José ¿Qué es tu nombre? Señor, amigo. ¿Ah? ¿Qué es tu nombre? Federico. Ok. ¿Quién es José? José, otro. ¿Dónde? ¿Dónde es José? Hold on. Está en el otro cuarto. No, ¿Tiene Yeah. licencia? Yeah. José, José, mira. You're who they're calling Jose. ¿Tiene licencia? Yo no soy José. ¿Cómo te prima su cédula? Claro. José está enfrente, en el cuarto de arriba. Anótelo en su cédula. Esto soy yo, ¿no? Gracias. Soy Jaramillo. Federico. Yeah. Is that not him? No, it's just, I mean, it's hard to tell if he's always multiple life. Soy Humberto, yo no tengo nada que ver. José está enfrente. En otro cuarto. Gracias. Para que llama a la policía, para navegar. No. Gracias. Thank you. Quédate aquí, por favor. Yeah. You just don't? Stay here. I don't know. She's saying On Ford. she's saying it's the first time before there. Did Stookie go back here? There's a guy in this room over here just cashed out, snowing up the storm. Let's wake this guy up. Yeah, I mean, that's how it's gas through, and I don't know what we're gonna figure out here. Amigo,
Policía. Policía. ¿Qué es tu nombre? José, José? Ok. ¿qué pasó? Levántate, por favor. ¿Qué pasó? Cindy. Cindy, ¿qué pasó? No es él. No. Speak English? No es él. Acá está. Quédate. El marido de ella es... Quédate. ¿Tú llamas? Sí, pero es ese ya. Tu nombre. Tu nombre dice Cindy. Cindy. No. Jocelyn. Okay, well, we're saying Yeah. He's Jose. No es con usted allá, muéstrele dónde está su marido. Ahí. Vuelta, primero, vuelta, primero. ¿Por qué me dio a mí? No es José. Él es Eso ya le José. estoy diciendo. Ellos se han confundido, como le están diciendo que está durmiendo, se ha ido para allá y dice que está allá. Esa multa no sintió. ¿Qué haga? Pero si yo me estoy levantando porque ellos me levantan. Sí, pero es que ellos han estado peleando, a lo que nosotros nos fuimos a eso de las piscinas. Y ellos han estado peleando, entonces usted cada vez que se han dado Maybe everyone just to sit down in here. No. No? Here? No. Yeah, he's saying it's one on the ground. Vaya, vaya, a dormir, no es con usted. He's Jose. This is Federico. Yeah, because I've been asking questions and they're all getting confused. For simple questions here. Okay. Entonces ya vinieron a la piscina. He basically just said he came here, found her on the ground. Does he speak English? No, it's all through a phone. Okay. And he said he came in and found her on the ground, and she told him that he hit her and then drug her around the house. So she keeps holding her mouth like this with a towel. Yeah. And that's about as far as they got, because then they all started talking at once. And then I asked if she wanted medical to come get out. They said yes to her for medical. And then they all kept talking again. I'm trying to get them to all stop talking, but they wouldn't stop. And then it went through the phone, and then they're all chipping in at the same time talking, and it's messing up the phone. The first legal question is warrantless entry. Officers entered a private residence without a warrant. The Fourth Amendment prohibits such entry absent consent or a recognized exception. The applicable exception here is exigent circumstances. In Brigham City v. Stewart, 547 U.S. 398, decided in 2006, the Supreme Court held that officers may enter a home without a warrant when they have an objectively reasonable basis to believe an occupant is seriously injured or imminently threatened. The threshold is objective, not what officers subjectively believed, but what a reasonable officer in their position would have concluded. A neighbor found the victim on the floor with visible facial injuries. That fact satisfies Brigham City. No Fourth Amendment violation occurred. The second legal question is language access. The victim spoke no English. The suspect spoke limited English. New York State Executive Law Section 290 requires law enforcement to provide meaningful access to limited English proficient individuals in emergency contexts. Officer Rivera, a bilingual officer, conducted the substantive interviews directly in Spanish, satisfying the language access obligation. However, before Rivera's arrival, bystanders served as informal interpreters through a cell phone, creating three evidentiary risks. First, translation accuracy interpreters may omit or alter statements. Second, contamination interpreters may have personal interest in the outcome. Third, statements relayed through untrained civilian interpreters face hearsay challenges at trial. These risks did not compromise this investigation, but created an avoidable vulnerability. Okay. Do we have somebody coming? Yeah. Okay. When we were walking upstairs. Let me get you guys all outside. Okay? Don't need 5,000 people. ¡Cindy, vamos! Amigo, levántate, por favor.
Siéntese. Now she's laying on the ground outside. She is? Yeah. What happened, bro? No sé, bro. ¿Estás peleando, dice? Estuvimos hablando. Habla inglés? No. You just did. Yeah, what's up with that? Yeah, he does. I'm not buying that. That'll determine. Yeah. Oh, yeah. Let's see if I can let me think this through here. Put me on the spot. I mean, I don't know. That'd be, No good? ella, es tu hermosa? Sí. Sí. Alright, well. Once we get a statement, we're good to go. That's the trick. ¿Por qué se tira? ¿Y qué es lo que tiene? ¿Cuántas personas en la casa? Bueno, 1, 5, 3, 2, 7 personas. How many? 7. 7? Yeah. ¿Y todas las personas viven aquí? Sí. La casa tiene 5 cuartos, cada quien duerme en su cuarto. They all live here. He's here? Dude, nice. Good stuff. that's what I'm talking about. Although I prefer whatever Thomas Bro guy was. Yeah, he was good. What was that? Charles? Yeah, I think it was Charles. There's a wig on the floor behind you. There's what? Yeah, a wig on the floor. Also, that air vent is blowing something. It absolutely has to be blowing heat. I can't feel it. It doesn't matter. So, I have literally no clue what's going on. Essentially, we got here, that victim was on the floor in here, and she gave hints of he, like, battered her somehow. Okay. That's what we got. So from what I got, there's 7 people living here. That's his wife. That's his wife. That's his wife. And then where are they from? Do you know? No. Yeah, I'll, I used my rudimentary Spanish and got a little bit. Hola, mucho gusto. Soy el oficial Rivera. ¿Cuál es tu nombre? Federico. Federico, un placer. Federico, ¿qué sucedió en el día de hoy? Tuvimos una pequeña discusión con mi esposa y no más de él. ¿Era una discusión sobre qué? El problema que yo tomé anoche y por el día del padre, muy bien lo sabe. Y estuvimos discutiendo así, pero no le he tocado, no le he golpeado, ella es muy frágil. Eso es lo que pasó. Ok. ¿Y cuándo sucedió esto? Eso como a las 8, 9 de la mañana. 8, 9 de la mañana. Sí, y ahorita voy a ingresar acá al cuarto, me cierran la puerta, o para que me ingrese. Por eso los señores me han gustado acá, en el cuarto de mi primo, saco una cobija, me siento al piso. Que ibas a entrar al cuarto y ella te impidió entrar al cuarto. La puerta. ¿Qué usted hizo cuando ella le impidió entrar al cuarto? The third legal question is voluntary statement admissibility. The suspect was not under arrest during the interview. Miranda versus Arizona, 384 U.S. 436 requires advisements only when a suspect is in custody and subjected to interrogation. Under Berkemer versus McCarty, 468 U.S. 420, decided in 1984, a non-custodial interview does not trigger Miranda. The suspect was in his own residence, unhandcuffed, and engaged voluntarily. All his statements are fully admissible.
Those admissions are legally significant. The suspect stated in Spanish, "Yo tuve que empujarla." I had to push her. He confirmed he pushed the door with force. He confirmed she fell backward onto the bed. He confirmed that when she caught his fingers in the door, he pushed with greater force, causing a second fall. These are the suspect's own words on Bodycam. ¿En el cuarto ese viven tú y ella? Sí. Okay. A mi entender hay 7 personas que viven aquí. Claro, cada quien tiene su cuarto. Ok, pues su habitación, Sí, mi habitación. usted iba a entrar a las 8 de la mañana, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes estuvieron discutiendo toda la noche, pues? Estuvimos tomando toda la noche, ya en la madrugada. ¿Tomando dónde? ¿Aquí? Aquí. Ok, estuvieron tomando toda la noche aquí. ¿Dónde dormiste? Prácticamente me estaba acostado ahí. Ok, te levantaste, están discutiendo porque están bebiendo. Sí. Ok, Ya. fuiste a ingresar al cuarto. Sí, entré al cuarto, pero no hay cómo ingresar. Ok, Cerré la puerta. Ok, ¿y usted qué usted hizo cuando ella cerró la puerta? Y yo tuve que empujarla y se molestó eso. Ok, cuando la empujaste, ¿cómo la empujaste? Empujo la puerta, ella se va contra la puerta y eso es que el problema es que ella es muy frágil, ella ¿La puerta se abre para dónde? para adentro. Para adentro. Sí. Y entonces tú empujaste la puerta, Empujo la puerta y ella me la cierra, entonces yo la empujo. pero ella está adentro o ella está afuera. Ella está adentro. Ella está dentro del cuarto. Exacto. Y entonces tú empujaste la puerta Exacto. y ¿qué pasó? Ya, entonces ella como no quiere que ingrese, yo digo, ¿por qué? Pues si tengo que dormir, me voy a acostar porque me cuesta descansar en el mesón, en el sillón. Y voy a ingresar y mucha discusión, es muy celosa, todo eso. ¿Alguna otra tipo de discusión? Sí, entonces, ¿Hablaron de qué más? bueno, anoche tuve una chica tomando y porque conversé y todo eso, ella pensó que yo la estoy, como quien dice, enamorando y todo eso. Entonces, ¿Todo pasó aquí? Ajá. ¿Ella estaba presente? Sí. Alright, so let me just give you a end of what's going on. Mucho celo, mucho. Last night they were all drinking, and then seems like he slept in the couch. And then in the morning he tried to go to his room. Seems like he's right here on the back. That's where they stay. So he stays there with. ¿Esa es tu esposa o tu novia? Mi esposa vinimos a Ecuador. ¿Ustedes están casados? No, unión libre. Unión. Okay, so they're not married, but they're together. So he wakes up, they're having an argument because he was drinking last night, and she thought he was sitting on one girl that was here. So we try to go to his room. She's inside of the room, and he's trying to get in, pushing the door. That's how far I can get. Okay. Entonces, cuando empujaste la puerta, ella me dice que ella es frágil. ¿Qué sucedió con ella? Sí, ella empieza a gritar que no, que sí, entonces yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué no? Que sí. Necesito que me explique con detalle. Es como que dice, yo quiero ingresar, ella You were empieza talking at the language line. Did they get anywhere with the fight? With her? No. No. Because she wasn't saying anything, but she just kept pointing at her chest. And she started pointing at her head, but she wasn't saying anything in language line. ¿Entraste al cuarto? Did anyone say anything in the language line? ¿Qué pasó con ella cuando tú entraste? Ella se removió de la puerta, se cayó. You kept asking questions, but she wasn't answering. Se fue contra la cama y yo, cuando ella me cerró la puerta, Are they transporting? me cerró la puerta con la mano adentro. Probably, they're going to let me know here in a minute. ¿Qué te pasa? Le digo, So, empujaste la puerta y ella se cayó. ¿Y cayó dónde? en la cama. Encima de la cama. Ajá. ¿Ella se golpeó? No. Usted que lo diga yo. Entraste al cuarto entonces. Sí. ¿Y cómo fue que ella cerró la puerta y te pilló los dedos? Cuando yo empujaba la puerta, meto la mano, me da aquí. ¿Qué te ¿Cómo pasa? tú empujaste la puerta así? ¿O así? Empujo. La empujaste así. Sí. Y entonces, ¿cómo ella te pincha los dedos? Me empuja la puerta porque yo tenía la mano ahí, me remuerde. ¿Ok? ¿Y cómo respondiste tú? Pero, ¿por qué lo haces? Digo, Ok, pero cuando te pinchó, ¿cómo sacaste la mano? ¿Empujaste la puerta para adelante o la jalaste? para allá, porque la puerta está, abre para adentro. Pero me dijiste que ella se había caído al suelo. Sí, pero se va a la cama. Se había caído a la cama. So, te pinchó los dedos después y tú volviste a empujarla, pero sí estaba caída en la cama. ¿Cómo Porque pasó? pues, en el momento en que ella me está cerrando, yo la empujo. Pero tú estás empujando la puerta ya. Sí, cuando ella estaba cerrando, yo estoy empujando para adentro, ella me empuja, yo meto la mano y me remuerde. Nada más. ¿Y luego? Ya, ella, a lo que yo le empujo con fuerza, ella se va a la cama, ¿se acuerdan? Sí, se va a la cama. ¿Y qué ella dice? Empieza a llorar y todo eso. ¿Y qué te hizo? Yo tuve que salir. ¿Por qué?
yo sé que, como que dice, yo en tocarla, en maltratarle es un delito aquí. Por eso fue que se removió. Exacto. O sea, que usted piensa que usted, que cuando se cayó se golpeó. Exacto. Y eso fue a las 8 de la mañana. Eso fue en la madrugada de la mañana. ¿Ya? Entonces, ahorita estoy acostado toda la mañana aquí, estoy durmiendo. Ya también quiero descansar y ella está molesta y todo eso. Por eso no me acuesto allá, me vengo acá de mi primo, que está ahí donde estoy acostado. Cuando ella se cayó, ¿se quejó que le dolía la espalda? No. Okay. ¿Y qué, se cayó y qué hiciste? Es muy frágil, la muchacha es muy frágil. No te hablando. Cuando se cayó, ¿qué tú hiciste? ¿Entraste al cuarto? Entré y salí porque ¿Entraste para qué? la veo que está llorando y todo eso. ¿Y luego qué hiciste? Tuve que salir. Okay. So when he was pushing the door, they're struggling. She doesn't want to let him go in. At some point, he put his hand in between the door. She kind of like clenched his fingers of his right hand, and then he pushed with force, and she falls. ¿Ella cae de espalda? Arriba de la cama. ¿Pero de qué manera? ¿De espalda? Sí, está en la cama. ¿O de frente? No, así. De espalda, a la cama. Ajá. ¿En el colchón está ahí? ¿Cae encima de la cama o en el suelo? En la cama. So she falls on top of the bed backwards. The fourth and central question is probable cause. New York Penal Law Section 120.00, assault in the third degree, requires intentional causation of physical injury. Physical injury under Section 10.10 means impairment of physical condition or substantial pain. The victim sustained visible facial injuries. The suspect admitted to the physical contact that caused her to fall twice. Probable cause for third-degree assault was established on the suspect's own admissions before officers completed the victim interview. The victim's account extended that record. She described a neck grab during which she could not breathe. This triggers New York Penal Law Section 121.11 criminal obstruction of breathing or blood circulation applying pressure to the throat or neck with intent to restrict breathing. A Class A misdemeanor, distinct from and stacked onto the assault charge. Strangulation in domestic violence is not a minor escalation. A 2008 study in the Journal of Emergency Medicine found that victims strangled by an intimate partner face a 7.48 times greater risk of being killed by that partner. The law treats this disclosure seriously. So does this analysis? The victim disclosed that the suspect placed a knife in her right hand and directed her to stab him. Under New York Penal Law Section 120.15, menacing in the second degree, intentionally placing another person in reasonable fear of injury through display of a dangerous instrument satisfies the statute. A third, distinct charge. The destruction of the victim's phone constitutes criminal mischief in the fourth degree under Section 145.00. Beyond the property crime, eliminating the victim's communication device is an isolation tactic with independent legal significance under New York's expanded domestic abuse framework. He pushed by force once he did. Okay. And then he removed himself and he's out here. And that's todas las 8 de la mañana. Luego, ¿qué sucedió? Porque cuando los oficiales llegaron, you guys said that she was on the floor when we got here, right? Yeah. The neighbor found her on the floor. He was on the floor in this room. Like she was on the floor? No, she was on the floor in here. A neighbor found her. And then we found him sleeping on the floor in here. Ok. Lo que sucede es que ¿qué sucedió después? Saliste del cuarto. Salí del cuarto, me acuesto a dormir ahí está. Ajá. Ya. Dormí muchas horas, me levanto, quiero ingresar, está molesta. Entonces yo tuve que salir y acostarme acá. ¿Acostaste dónde? Acá en el cuarto de mi primo. En el cuarto de acá. Sí. Cuando, por segunda vez, cuando fuiste allá, ingresaste al cuarto, empujaste la puerta. No, sigue molesta. Y por eso fue que te removiste del cuarto. Por eso fue que no pudiste ingresar o sí pudiste Tuve que ingresar. salir para que no se sienta mal. ¿Qué dijeron? ¿Qué estaban diciendo? Bueno, hay cosas de pareja, nos discutimos y todo, pero yo ¿Pero qué cosa? discutimos, como que dice que me vaya y todo, pero que se vaya ella y todo. Claro. Ok, y por eso fue que te removiste del cuarto. Sí. Ok. Tuve que salir. Cuando nos llaman a nosotros, ¿qué tú hiciste del cuarto de ahí? Ya. ¿Qué tú hiciste cuando estabas ahí? ¿Qué hiciste? ¿Me acosté? ¿Te acostaste a dormir o estabas acostado? Sí, acostado. ¿A dormir? Sí. Cuando nos llaman a nosotros, ella está aquí en el suelo. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque ella está en el suelo. Ahí sí no sé, ahí sí no puedo decir nada porque yo no la he visto, ella está en su cuarto, salió, no sé.
Ahí sí no le puedo decir nada porque no le he visto que ella salió. O sea, que tú estuviste todo el tiempo en este cuarto. Sí, yo me he puesto allá a descansar porque mañana tengo que trabajar, hacer algo y no. So, luego de la segunda vez que intentaste, ya sabes cuarto. Sí. ¿Tú la volviste a ver? Sí. Después de la segunda vez. Sí, la veo que está molesta. ¿En dónde? En su cama sentada, está. ¿Qué te pasa? Sí, que me voy a ir, o que si no te vas tú y todo eso. ¿Qué te pasa? Entonces, para que ella no se mueva de su cuarto, yo me salgo. Pues ella no te aguantó la puerta en la segunda Ya vez. no. Alright, so after the first attempt he made and he pushed the door and she fell on top of the bed. He said he came back out here and slept for a good amount of hours. And he tried to go back again to the room, but she was able to open the door, talk to her while she was in bed, and they having this argument about that he needs to leave. So he said to not keep on arguing, he removed himself and then came back to this room and laid down there. He said he laid down to sleep. So he has no idea how she ended up holding her face on the floor in here? That's what he's claiming. Okay. So he's saying he doesn't know anything about the You wanna- injury on her face or anything? I didn't ask him about her face. Can you just ask him like So she has an injury where Yeah, she it's on her somewhere. what side of her face? She was holding right here. So, She was holding her mouth and her, I think it's her left eye. yeah, it's hit her. So, lo que sucede es lo siguiente. everything in her mouth that she Ella tiene she kept holding inside. When he's done talking to him, I'm just gonna bring him out and Yeah, do a we'll quick bring him out. roundabout. I was gonna say, one of you guys just hang out with, No sé. I don't know if this is Jose or, This is Federico. this is Federico. Yeah. You can have him. It's important to know that since the first contact I made with him, he has been saying that she's fragile. She's ratchet. Fragile. Oh, fragile. Yeah, like multiple times. Can you confirm that his name's Federico whatever? Yep. I've got Federico Matías Jaramillo Alapa. At least that's a picture of an ID he had. ¿Tu nombre cuál es, papá? Federico Matías Jaramillo Alapa. Jaramillo Alapa. Alapa. Ok, ¿tienen dos apellidos? ¿Mi apellido? Dos apellidos, ¿verdad? Sí, Jaramillo Alapa. Jaramillo Alapa. ¿Y tu día de nacimiento? 23 de septiembre del 83. So is Matías middle and the other two are hyphen last name? So Jaramillo Alapa, so the top ones are going to be his two last names, so they're probably hyphenated. And then the ones on the bottom is like first name and little name. Again, necesito saber qué le sucedió ahí en la nota. ¿Entiendes? Yeah. ¿Qué le sucedió? Yo no he hecho nada. Prácticamente yo no he hecho nada. Sinceramente le digo, yo no he hecho nada. ¿Y cómo ella tiene esta herida? What? It's so hot. Yeah. It's unbelievable. At this point, if he wants to deny everything, I'm just trying, I'm gonna get their statement real quick, see if anybody saw it, and then they say nothing happened, but she's got injuries. And nobody saw it. No one saw it? That dude that came in saw her on the track. He said there's 7 people out here. prioritize the female first. Necesito que tú me ayudes aquí. Because then we can Porque dice, si uno le dice algo, ella se pone a llorar, Silencio. son cosas de capricho, ¿me entiendes? Entonces, yo me doy cuenta de eso, muy caprichoso y todo eso. Y yo no he tocado. Basically, he has a dog chair, and he's just saying like, yeah, she's just real fragile. the street or something. We argue, and then she just cries. Okay. You wanna come out here and talk to this chick with me real quick? We'll hang out with him. What's going on? Hello. Hola. ¿Cómo estás? Amiga, soy el oficial Rivera de la policía de Manhattan. ¿Me puede explicar qué sucedió hoy? Yo estaba lavando la ropa. Yo estaba lavando la ropa. Y mi marido estaba durmiendo con un
estaba el cuarto desordenado, también estaba arreglando. De ahí vine a calentar la comida en microondas y entré al cuarto y la puse en una silla. De ahí dejé que la ropa empezara a lavar y me senté, o sea, bajé la comida al piso y me senté en la silla. Y ahí él entró y me dice que yo lo quiero tener a él como mujer. Guys, I'm gonna close these doors for time. Y él me empezó a decir de cosas y yo le dije que no quería tener problemas, que pensara por sus hijos y yo por el mío, porque yo no tengo hijos con él. It's hotter in here than it is outside. Siempre. Y me tiraba a la cama y yo yo quería salir del cuarto, no me dejaba salir y yo gritaba que me ayude. ¿A quién? A los vecinos de afuera porque los chicos habían ido todos a la piscina. Y de ahí yo empecé a grabar todo lo que me decía con mi celular. Porque él es una persona que dice las cosas y después quiere que yo, o sea, los errores de él, que yo me lo eche a mí y le pido, y la que termine pidiéndole disculpas sea yo. Y de ahí me puso un cuchillo en la mano. Me puso un cuchillo aquí en la mano. ¿Qué con qué mano? Me puso un cuchillo en mi mano. ¿De cuál mano? But our PC is too loud to be honest, since she's so quiet. So Para que that's why I brought it. me la apuñale y yo le dije que yo no me quería ver criminal porque yo tengo un bebé y mi familia. Yo soy madre y padre. Mi bebé tiene 6 añitos. Yo lo dejé allá. ¿Cuántos de tus hijos? Lo dejé con mi mamá. ¿Ellos viven aquí contigo? No, en Ecuador. En Ecuador, sí. So, déjame ver si estoy entendiendo. ¿Cuándo comenzaron ustedes a discutir? Ahora en la mañana. ¿Temprano? No, ¿Poquito? hace rato, como una hora. Ya, y yo estaba que pedí auxilio como no tenía cómo comunicarme porque él el teléfono me lo dañó. Lo cupió y lo azotó contra el piso. ¿Dónde está el teléfono ahora? En el cuarto estaba desordenado. Y él lo ha arreglado como si nada. Está ordenado todo como que si nada pasara. Pero mi teléfono sí está ya en el piso, desbaratado. Ok. Ya, y el primo me dio un teléfono. El primo en el cuarto con él me dio un teléfono y ese teléfono yo le tenía escondido. Ya, y como ahí tienen internet en la casa, el teléfono le tenía con internet. Y de ahí le llamé que por favor me ayude, que porque me habían dejado solita. ¿A quién llamaste? Al primo. Por eso vinieron todos. Ellos andaban en la piscina y solamente estaba él en el sillón durmiendo y yo estaba con la ropa. Okay. Dame un segundo, déjame comenzar a traducirles a ellos, ¿ok? Yo ya la ropa estaba terminando y le escribí a él en el WhatsApp. Porque yo pensé que el primo sí estaba él en su cuarto, pero no ha sabido buscar nada. Ok.
¿Tú en algún momento le pinchaste los dedos con la puerta? ¿En algún momento él quería entrar al cuarto y tú le impediste entrar al cuarto? Sí. ¿Cuándo fue eso? Ahorita. O sea, no lo dejabas entrar. No. Pero en la mañana, porque anoche estuvieron tomando. Sí, anoche también. So let me start giving you something. So about around an hour ago, she was getting some food ready. She went to her room. The room was unorganized. He came into the room and started arguing with her. She tried to record him because it seems like they argue and he will just use whatever against her. So she started recording him, his attitude. So he grabbed the phone, he threw it. I'm not sure if it was against the wall or the floor. She said that the phone's still in the bedroom. He said right now the room is organized, and because he was acting like nothing happened, he pushed her multiple times to the bed, and let's see if I can push him multiple times. So te empujó varias veces contra la cama, ¿verdad? Me has dicho que te estuvo empujando, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué fue? No sé qué le dio, de verdad. Eso no sabes. Pero ¿y qué él decía? Yo le decía que yo le dije que yo no te estoy dando motivo para que tú me agredas. She said like she doesn't understand why he was pushing her onto the bed because she hasn't. The fifth question is mandatory arrest. New York Criminal Procedure Law Section 140.10, Subdivision 4, provides that an officer who has reasonable cause to believe a household member committed a domestic violence offense shall arrest. The word shall is dispositive. Arrest is not discretionary. It is a legal obligation. The relationship qualifies. The suspect described the partnership as union libre, an unmarried domestic partnership. New York Family Court Act, Section 812, defines household members to include persons in intimate domestic relationships regardless of marital status. By the 45th minute of footage, officers had the suspect's admissions to physical contact, the victim's independently consistent account, visible injuries, a disclosed strangulation, a knife incident, and destruction of a communication device. The mandatory arrest threshold was exceeded on multiple independent grounds. A note on the timeline discrepancy. The suspect placed the incident at 8 in the morning. The victim stated it occurred the prior night. This does not undermine probable cause. The relevant question is whether an assault occurred, a question both parties answered the same way. Timeline disputes are questions of fact for a jury. An officer who declines a mandatory arrest because of a timeline conflict is substituting a factual dispute for a legal standard and doing so in violation of the statute. Before grading, a note on coercive control. New York's Domestic Violence Prevention Act expanded the legal definition of abuse to include patterns of behavior used to maintain power and control not only discrete physical acts. 3 elements here qualify under that framework. First, the suspect threatened immigration consequences using legal status as leverage is a recognized form of status coercion. Second, blocking the victim's exit from the room constitutes false imprisonment under Penal Law Section 135.05. Third, phone destruction eliminated external communication, an isolation tactic that is independently chargeable and probative of coercive intent. When prosecutors present these 3 elements together, they shift the jury's frame from whether a single incident constituted assault to whether this victim was trapped in a system of abuse. That reframe affects sentencing, bail determinations, and civil protection order proceedings. She didn't give any motives for that. Literally after that, he said he grabbed a knife, put a knife on her right hand, and was telling her to stab him. She said she was not going to do that because she has children, as well as he, that depended on them. Yo sí quería que sí le aplasté los dedos, sí, porque Now no quería que she él didn't mention the clenching his fingers. I asked her, and now she said like, yes, I did that because I didn't want him to come inside of the room. But I don't know if it was that. He claimed that happened at 8 in the morning. She's claiming that this happened at 9. Did
he seem like he was slurring his speech at all when he was talking? Like maybe- No, I did not observe it. He's really calm. Okay. Maybe if I get him up and stir him a And little bit. just to clarify, they kept mentioning Jose. She's talking about, what's the guy's name? To confirm So- who she's talking about. So it seems like when he was getting pushed onto the bed, she was yelling for help. Because Oh, okay. she believed that there was more people in the house, but they all left to the pool. She grabbed a phone that had Wi-Fi and was able to text the cousin. I will ask the name of the cousin now and tell her like she needed help and she was left by herself. Okay. ¿Cómo se llama el primo? El primo negrito que está ahí con él, bienvenido. ¿Cómo se llama? Bienvenido. Bienvenido. ¿Quién es José? Bausdale. Ya. Jose is the cousin. ¿Hay algún José? José, Sí. aquí. She said that they don't know any Jose. It's Bienvenidos was the cousin that she called, and it's your cousin or his cousin? ¿Tu primo o el primo de él? Es primo de él. Primo de él, so el primo de él fue el que ella llamó. His cousin was the one that she called for help. Okay. So I just need to. Once she slammed the door on his hand, he pushed it open, knocked her back on the bed that he hit her. Past that. And then So- one other thing really quick. Guys, can we find out if she's wanting to be transported to the hospital? Yeah, sure. So let me get that out. Yeah. So, a las 8 de la mañana, ¿ustedes tuvieron una discusión por alguna fémina o alcohol No, él estaba durmiendo todo el día. afuera del cuarto o dentro Sí, del en cuarto? el sillón afuera. Okay. So, ¿ustedes no discutieron en la mañana? No, Okay. ¿En qué momento fue que tú le pinchaste los dedos a él? en la puerta. Pues yo le pinché los dedos porque, o sea, él entró, me dijo de todo y salió y otra vez quería volver a entrar. Por eso yo estaba queriendo cerrar la puerta para que no entre. Ok, so, ahora necesito ponerlo en orden, ¿está bien? Para poder entender lo que sucedió. ¿Cómo empezó esto? Empezó, él estaba acostado y se levantó así. Él estaba acostado. Yo estaba lavando la ropa. Correcto. Ya aún seguía con la ropa de mañana. Yo Él está lavando ropa, o sea, lavamos ropa. Pero ¿en qué momento fue que él fue a donde ti? ¿En qué momento él se levantó? Él se levantó del sillón y fue a preguntarme de un cable de cargar el teléfono. Ya yo le dije que el cable estaba arriba de la nevera. Ajá. Ya y ahí salió. Y yo le escribí al WhatsApp que la ropa ya estaba secando. Ok. Por favor, lavando, que por favor le avisa al primo para que la vayan a secar Ok. en la lavandería. Y de ahí entró y le dije yo que ahí estaba la comida. Ok. ¿En el cuarto? O sea, sí, pero la comida... ¿Le escribiste por el WhatsApp? No, él entró. ¿Se lo dijiste? Ah, ok, entró. Y le dije que ahí estaba la comida, Ajá. pero la comida, como yo me senté en la silla, estaba tapada con el plato en el piso. Ajá. Ya, y ahí empezó a decirme que él era un perro, Ajá. porque la comida estaba en el piso. Ajá. Y de todo. Ok. ¿Qué de todo? De todo, que yo no quiero hacerlo tampoco, yo no quiero estar con él. Ok, pero y entonces, ¿en qué momento? Te están discutiendo y en qué momento fue que él te empujó. ¿Fue antes de pincharle los dedos o después? Entró, le dijiste lo de la comida, Sí. la comida está en el suelo, él dice que está siendo tratado como un perro. Sí. Y yo le dije, si no quiere comer, no lo coma. Ajá. No hay problema. Ajá. Y me dijo que sí, tú me quieres tener como un perro, por eso que... ¿Y en qué momento él te toca a ti? Ya, pues ahí yo, como cuando tenía discusiones, me levanté de la cama y quería salir. ¿Tú querías salir? Yo quería salir Ajá. y ya él ya no me dejó salir y No. empezó a agredirme. ¿Empezó a qué? Agredir, ¿Cómo? tirándome a la cama. ¿Cómo te tiró la cama? Me empujó. ¿Con qué mano? Me empujó contra la pared y de ahí después
me tiró a la cama. I'm surprised you guys don't have like 55 degrees in here. Te empujó contra la cama, pero ¿con qué mano? ¿Qué te hizo? ¿Te aguantó con una mano, con dos manos? ¿Te empujó? ¿Te levantó? We wouldn't be able to hear anything. Oh, We wouldn't be okay. able to hear your own thoughts if that AC was on full blast right now. I think I'd rather not be able to hear my own thoughts. That's valid. ¿Problemas graves estás teniendo tú, que estás, que alguien te está abusando? Pero que él me dijo que por mi culpa no van a deportar. Ok. ¿Él dijo eso? ¿Por qué cuando dijo eso? Did she say if he or when he went through the door? You got it. Yeah, I'm getting there. Okay. Are you good tonight? She literally. I asked. You heard me ask. Like, hey, did he hear her? She still didn't say. She just goes and she rambles. What is she saying happened? She said she came in and it was unorganized, so she wanted to clean it up. He got mad, started yelling at her. He grabbed a knife and tried to hand it into her right hand and to stab him, and she said no. So she went to the room. He tried to get in the room. She shut the door on his hand. He pushed it back open, and then she called for not Jose. I don't know where Jose is coming from. She called for Bienvenido, which is the other guy that was in the room with the one eye. Texted him or called him, said she needed help, and then that's when he told me that. And I said, all right. When he came to the door, did he hit her? And he asked her, and I still got an answer. So he tried to hand her a knife so that she could stab him? And she said no because I have kids and he had kids. I didn't do that. Like I said, the blade pushing against the wall, push her twice onto the bed. Seems like at some point when she was at the door trying to get out, he grabbed her by her neck. She said she felt like drowning and she couldn't breathe. I asked her if she was able to see well. She was like, yeah. But yeah, that's. She said this was all today. Yes, it was so an hour ago. So they had some sort of argument, and then he came in the room, and she tried to leave, and then he pushed her twice. Yeah, one against the wall, twice against the bed, because she was trying to get out. She's like, I don't want to argue. And then that happened, and then it seems like he gets out of the room, and then she closed the door, and then he wants to come back against the room, and that's when she pinched his hand. And then he got in, did the whole, here's a knife, stabbed me. Yeah, essentially. So he can go for act domestic. Yep. Can you just get her at my room like that? Yep. Señor, levante, por favor. Manos. Gracias. Take that one. I'm good. Yep. No, señor. Amigo. Quédate. Quédate aquí, por favor. No? Yeah?
conmigo. Officer Rivera receives a B+. His bilingual capability was correctly deployed. The non-confrontational suspect interview yielded partial admissions corroborating the victim's core claims produced because the suspect did not understand the legal significance of what he was disclosing. Two gaps prevent a higher grade. First, the strangulation allegation was not fully developed. Section 121.11 requires proof of intent to restrict breathing. Questions about duration, hand position, loss of consciousness, and petechiae are not captured on camera, and these are essential for charging and forensic documentation. Second, the destroyed phone was not identified on camera as physical evidence. Digital recovery from damaged devices routinely yields communications and timestamps. Leaving the device at the scene forfeited an evidentiary opportunity that cannot be recreated. Supporting officers receive a B. Early EMS request, witness separation, and correct situational awareness reflect proper domestic violence training. The B reflects the absence of visible injury documentation, no photographs, no room condition notation, no on-camera evidence collection. Physical documentation reduces reliance on officer testimony as the primary trial evidence. Federico Matías Jaramillo Alapa receives an F. His admissions established the core assault. His undisclosed conduct strangulation, knife placement, phone destruction was independently corroborated by the victim. His repeated characterization of the victim as very fragile from first police contact is a recognized minimization strategy, pre-explaining observable injuries as pre-existing fragility while positioning himself as incapable of causing serious harm. The coercive control elements describe a systematic pattern that New York law now treats as distinct from and in addition to the physical charges. An F reflects conduct that is not merely unlawful in a single incident, but systematic in its denial of an intimate partner's legal and physical autonomy. The victim receives an A-. Without a functioning phone, alone with her attacker, and unable to communicate in English with first responders, she located a borrowed device and contacted help via Wi-Fi. Her statement was detailed, internally consistent, and included the knife disclosure, which could have been withheld without weakening the assault record, but which she disclosed accurately and without prompting. The A- reflects one practical observation. Her initial, nonverbal communication temporarily slowed officers' response. This is not a moral judgment. Victim behavior in acute domestic violence is shaped by trauma and rational risk assessment. It is noted solely within this evaluative framework. This case yields 4 lessons. Lesson 1. Strangulation requires a dedicated supplemental interview. Duration, hand position, loss of consciousness, observable symptoms. Section 121.11 is a standalone charge with distinct sentencing exposure and strangulation history, is a documented homicide predictor in domestic violence fatality research. Lesson 2. Non-custodial admissions are a prosecutorial asset. When a suspect voluntarily confirms physical contact without Miranda advisements having attached, those statements carry full evidentiary weight. Patient, non-confrontational questioning maximizes this window. Early confrontation typically collapses it. Lesson 3. Destroyed evidence is evidence of 2 simultaneous crimes, criminal mischief and coercive isolation. Officers should collect damaged devices as active evidence, not leave them at the scene. Digital recovery from physically damaged phones is routinely successful and can independently corroborate a victim's account. Lesson 4. A timeline discrepancy does not defeat a mandatory arrest. Probable cause under New York Criminal Procedure Law Section 140.10 is triggered by reasonable cause that an offense occurred, not certainty about its timestamp. When both parties agree on what happened, a dispute about when it happened does not dissolve the statutory arrest obligation. Let us know if there is an interaction or legal topic that you would like us to discuss in the comments below. Thank you for watching, and don't forget to subscribe to our channel for more content on police court interactions.